Good morning, sir. Good morning, Nana. How are you? Fine, sir. బాగున్నావా? అవునా sir? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హాయ్ రూపేష్. Hello sir, good evening sir. How are you sir? బాగున్నా నాన్న. ఏం చేస్తున్నారు మీరందరూ? నాగమణి, Sir, good morning sir. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. బాగున్నావా? బాగున్నా sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అందరూ స్క్రీన్ కనిపిస్తున్నానా? Yes sir. కనిపిస్తుంది సార్ స్క్రీన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వెంకట కృష్ణ, కీర్తన is there.
సార్ ఎక్కడ స్టార్ మీరు స్టే చేసేది ఇప్పుడు? ఇది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అని కాలిఫోర్నియా సార్? కాలిఫోర్నియానా? ఆకాష్, ఆకాష్ మాట్లాడేది కీర్తన. ఆకాష్ సార్. ఆకాష్, ఓకే. కృష్ణ, సార్ బాగున్నావా? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. బాగున్నా సార్. కొంచెం అది ఇంకా మార్నింగ్ 6:30 ఉంది. సో ఇట్ మినిట్ బాగా కనిపిస్తుందా మన స్క్రీన్? ఎస్ సార్, విజువల్ సార్. ఓకే. ఏనా కీర్తన, వీణ అంత బాగున్నారా? ఓకే ఓకే. విల్ స్టార్ట్. ఐ థింక్ మీన్ వైల్ పీపుల్ విల్ జాయిన్. మీకు ఆల్రెడీ కొంత నైట్ అయిపోయింది కదా అక్కడ. సార్ 7:20 సార్. 7:20? ఓకే. అక్కడ 6:50 ఐ థింక్ సార్. అవును, ఇక్కడ 6:30 6:50 అయింది. అవును, ఇప్పుడు రూపేష్కి బాగా ఐడియా ఉందని టైమింగ్స్. సార్ నేను ఆకాష్ సార్. ఆకాష్, ఆకాష్ ఓకేనా? ఇప్పుడు కి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి 3 అవర్స్ కదా సార్ డిఫరెన్స్? 3 అవర్స్ కాదు, 12 అవర్స్ ఉంటుంది. ఇండియా నుంచి 12.5 సార్. న్యూయార్క్ నుంచి 3 అవర్స్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మనం మాడ్యూల్ 1 జస్ట్ విల్ టేక్ సమ్ రివ్యూ సమ్మరీ, దెన్ ఫ్రమ్ టుమారో విల్ గో టు మాడ్యూల్ 2. అఖిల్ ఆల్సో జాయిన్డ్. అఖిల్, okay. And now who will give us the summary of this మాడ్యూల్ 1? మనం ఏం చదువుకున్నాం లాస్ట్, మీరు సమ్మర్ బ్రేక్ వెళ్ళక ముందు, బిఫోర్ గోయింగ్ టు సమ్మర్ బ్రేక్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు సమ్మర్ బ్రేక్ మన మాడ్యూల్ 1 what we have studied. Can any of you కీర్తన నోట్స్ చదువు. మ్యూట్లో ఉండవు. ఆకాష్,
ఓకే. ఎవరైనా చెప్తారా నాన్న? జస్ట్ సమ్మరీ చదవండి. సమ్మరీ ఆర్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? Yes, sir. I will read, sir. యెస్. యెస్. వెంకటకృష్ణ ప్లీజ్. మనం ఫస్ట్ నుంచి జస్ట్ ఒక రివ్యూ లాగా చదువు. దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్. Sir, first module 1 is Introduction to Financial Derivatives, sir. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. And we talk about the what is financial derivatives, its meaning and origin, and growth of financial derivatives in India, and types of derivatives, forwards, future and options, and swaps and regulatory framework, sir. And Okay. financial derivative means financial instruments that are linked to specific financial instrument, which indicates the indicators like commodities and commodities and financial instruments like shares, bonds, and foreign exchange currencies. These are the financial instruments, sir. And also types of derivatives are future forward contracts. It is a derivative contract, sir, but it's not the standardized derivative contract. It is not traded in the exchange, sir. వెరీ గుడ్. Uh, వెరీ గుడ్. the part in this contract, which involves the two parties, buyer and seller, involved in predetermined price and settled in future price, sir. And then after future contract, it is a standardized contract, sir, which is traded in exchanges. And this is as same as a forward contract, sir, but it is traded in exchange, sir, with as delivery date, the contract will be settled, sir. And Very good. futures and options are, there are two types of options, sir: call option and put option. The call option buyer has the right, sir, but not the obligation. The put option, which has the not have the right, but we have the obligation to settle the contract, sir. And swap, swap means to exchange the contracts. Derivative it is also a derivative contract, sir. The cash flows or value of one asset for another asset, which will be exchanged in the contract, sir. వెరీ గుడ్. This is module 1, sir. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీ గుడ్. వెంకటకృష్ణ has given nice. Any other people want to add or tell more things? Okay. Okay. So we have seen this about derivatives contracts. Now I will just discuss some points related to Indian derivatives market. Is already you might have studied, but still.
So, and the history of how this derivatives market has started in India, regulatory framework, what is the evolution and growth of Indian derivatives market. So initially, are you able to see the screen? Yes, sir. Visible, sir. Okay. So initially for derivatives trading, SEBI has set up this LC Gupta committee. So LC Gupta committee is set up in 1996. ఎందుకు మనం ఈ ఎల్సి గుప్తా కమిటీ ఫామ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే, ఎర్లియర్ మనకి డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ అనేది సపరేట్గా లేదు. ఓన్లీ వన్ మార్కెట్ ఉండేది. దాంట్లోనే స్పెక్యులేషన్ కూడా దాంట్లో ఆ మార్కెట్లోనే జరిగేది. అంటే బదలా సిస్టమ్ అని ఉండేది. అసలు డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ వల్ల మనకి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ నీడ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ ఈస్ derivatives market will allow you to settle after, that is 15 days, 1 month, 2 months, 3 months. And you need not settle on the spot. You need not pay 100% amount. Ante kada. There are two types of markets. There are two types of segments: cash market or spot market, derivatives market. నార్మల్లీ మన డిజైన్ ఏంటి? క్యాష్ మార్కెట్లో there are people who come with full amount, purchase their securities and go back home. Whereas in derivatives, you want to put some margin, purchase a contract and do some speculative activities. You don't want to settle it on the spot. You want to settle it at a future date. That future date may be 1 month, 2 months, 3 months, depending upon your time period, risk, various things. So before manake before introduction of derivatives market, there used to be a combination of cash and speculation. Cash and badala, that is called badala market. In the badala market there used to be lot of troubles. అదే కదా హర్షద్ మెహతా స్కామ్ వచ్చింది కదా అప్పుడు. Because we have combined both investment and speculation in one market. To avoid that, we have put this LC Gupta committee in 1996. So అంతకుముందు ఏముండేవి? Earlier there used to be ban on derivatives market. అప్పుడేమో అనేవాళ్ళం, డెరివేటివ్స్ ని సెక్యూరిటీస్ కింద చూసేవాళ్ళం కాదు. So now what we have done is we have declared derivatives as securities. That is the first one, LC Gupta committee.
Then next committee is what you call J.R. Verma committee in 1998. This J.R. At the Verma same committee, at the same time, LC Gupta committee also submitted the report, sir. oh, very good, very good. ఎల్సి గుప్తా ఏం చెప్పాడు ఆయన? ఈ డెరివేటివ్స్ They ని did. సెక్యూరిటీస్ కింద డిక్లేర్ చేయండి సో దట్ దే కెన్ బి ట్రేడెడ్ అని చెప్పాడు. Yes, sir. అంతేనా వెంకటకృష్ణ? Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్. యూ కీప్ యాడింగ్ బికాస్ నేను కొన్ని స్కిప్ చేస్తుంటా. ఆకాష్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Yes, sir. అంటే జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ యూ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Okay, sir. సో అల్టిమేట్గా ఏం చేశాడు, ఈ కమిటీస్ రికమెండేషన్స్ మీద మనం వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ లా governing this securities trading, basic that is foundational law or act? The Securities Contract Regulation Act, sir. Yeah, SCRA, Securities Contract Regulation Act. SCRA is the basic law Sir, rules. J.R. Verma, sir. Okay, very good. Recommended measures for risk commitment in derivatives market in India, sir. Very good, very good. This J.R. Verma is a very important person. He is working in the, he is retired from IIM Ahmedabad. How much risk in the derivatives Professor J.R. Verma explained, sir. Very good, very good. He has written a book also. I have shown you earlier. Okay, There sir. is a book called Derivatives and Risk Management by J.R. Verma. So, And he is only also details like margining settlement and methodology for charging initial margins, how much capital needed to trade or trade in derivatives, all these requirement set by Professor J.R. Verma. very good, very good. మీ అందరు నేను పెట్టే లింక్స్ ఫాలో అవుతున్నారా, అప్లై చేస్తున్నారు? కొన్ని వాచ్ ఎవర్ కమ్స్ టు మై నోటీస్ ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ డెరివేటివ్స్ మీద జాబ్స్ కొన్ని షేర్ చేస్తున్నాను. అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు గ్రూప్లో? Yes, sir. Yes, sir. So after these reports, in March 2000, government has declared these derivatives as securities which can be traded under the purview of SCRA. So now government has given clearance for them to be traded in the exchanges. So just to review these things. What is the significance of derivatives? అసలు డెరివేటివ్స్ మనకి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తాయి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లో? ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. Can anyone read out this first point? Akash? Sir, it is not there anything in the screen, sir. Only Gmail content is there, sir. Oh, okay, sorry. There's some problem. Let me
ఇప్పుడు వెంకటకృష్ణ? Yes, sir. Yes, sir. No, it is Visible, sir. visible. Visible. Sir. So I am trying to go to next slide. ఇప్పుడు వస్తుందా? సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. Yes. చదువునానా ఆకాష్? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది? Like other segments of financial market, derivatives market serves following specific functions. Derivatives markets help in improving price discovery based on actual valuations and expectations. ఓకే, Derivatives market helps in ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పు. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడు. derivatives market helps in improving price discovery based on actual valuations and expectations. అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఎనీ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఇట్ ట్రైస్ టు, ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి ఏమొస్తుంది స్టాక్ మార్కెట్లోంచి? స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ 9:15 AM to 3:30 PM. At the end of the day, what you will get as output from the stock market? Profit or loss, sir? Okay, that's for the traders. But normally ఏమొస్తుంది మనకి కంపెనీస్కి? సపోజ్ కంపెనీస్ Capital appreciation. ఇంకా Capital appreciation, sir. ఇంకా అందరూ పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి. ఇంకా ఎవరున్నారు? కీర్తన చెప్పు నాన్న. మనకి 3:30కి ఏమొస్తాయి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ నుంచి? రూపేష్? Price of the share, sir. Price of the share. Closing. వెరీ గుడ్, క్లోజింగ్ ప్రైసెస్. అంతే కదా? Yes, sir. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుంటాను చిన్న చిన్న పాయింట్స్. బికాస్ దేర్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ ప్రైస్ అండ్ మార్నింగ్ 9:15కి ఉంటుంది, 3:30 క్లోజింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది. దేర్ కెన్ బి చేంజ్ ఇన్ ద క్లోజింగ్ ప్రైసెస్. So how these closing prices comes? Because of lot of information coming from the coming to the financial market. The financial market digests all the information, whether it is company information, economic information, industry information, geopolitical information. All types of information gets digested in the financial market, and it will lead to formation of prices by buying and buyers and sellers. అంతే కదా? ఇప్పుడు సపోజ్ రిలయన్స్ మీద ఏదో న్యూస్ వచ్చింది, then the Reliance price will go up or go down, and the buyers and sellers will arrive at equilibrium price, and at 3:30 PM you will get the closing prices. So that is what we call price discovery. అంతే కదా? ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ ప్రైస్ డిస్కవరీ. ఇప్పుడు ఒకదానికి చాలా డిమాండ్ ఉందనుకోండి, దెన్ what it will have, price will go up. More buyers are there, price will go up. More sellers are there, price will go down. So depending on that, you will discover the correct price of that, correct price in the sense the market discovered price of that asset. సపోజ్ మనం చూసాం, మనం ఆదాని షేర్స్ ఏదో బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చింది పడిపోయింది, మళ్ళా గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది, గుడ్ న్యూస్ ఆర్ రిజల్ట్స్ గుడ్, they have adjusted their corporate governance norms, so they have reduced their debt, lending, borrowing, restructuring, all these things, again it has gone up. So this type of price discovery by both buyers and sellers will help you to evaluate the fair price of that asset or a consensus price. మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్లు వేస్తే చెప్తాను నేను, అదర్వైజ్ ఐ విల్ అజ్యూమ్ దట్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రైస్ డిస్కవరీ? Yes, sir. Understood, sir. నెక్స్ట్ పాయింట్ చదువు వెంకటకృష్ణ.
Derivative market helps in transfer of various risks from those who are expressed to risk but have low risk appetite to participants with high risk appetite. For example, hedgers want to give away the risk, whereas traders are willing to take risk. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడు, ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాం. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్ మార్కెట్. ఎవరు వాళ్ళు? కీర్తన? Sir, దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్. ముగ్గురు ఉంటారు కదా. డెరివేటివ్స్ మార్కెట్లో ఎవరు సార్ ఆ ముగ్గురు? నాకు కనపడలేదంటావా? don't know, sir. డోంట్ నో. డెరివేటివ్స్ మార్కెట్లో ముగ్గురు ఉంటారు కదా నాన్న. Can I, sir? కాలేజీలో కనపడలేదా మీకు? Yes, sir. Is there, అఖిల్. sir? విల్ గివ్ టు అఖిల్. అఖిల్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. ఇప్పుడు డెరివేటివ్స్ మార్కెట్లో ముగ్గురు ఉంటారు కదా, 3 పీపుల్. అంటే ఫ్యూచర్ ఆప్షన్స్ 50 సార్? కాదు, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు? మనం హెడ్జర్స్. Sir, can I, sir? కీర్తన. Hedges, arbitrage, speculators, sir. వెరీ గుడ్. మరి ఇందాక కనపడలేదన్నా? సార్ అది గుర్తురాదు సార్, మీరు హెడ్జెస్ అనగానే గుర్తొచ్చింది సార్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చూడలేదు నువ్వు వాళ్ళని? ఓకే. వెంకటకృష్ణ చెప్పు. సార్ అప్పుడు గ్యామ్లెస్ సార్. అంటే ఈ స్పెక్యులేటర్లోనే మనం దాన్ని పెట్టుకుంటాం. Gamblers అంటారు. స్పెక్యులేటర్లోనే ఎక్స్ట్రీమ్. ఓకే సార్. జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇది మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం పెట్టుకుంటాం. ఓకే సార్. వాళ్ళు వాడిష్టం. ఈ 1 hour హెడ్జర్గా ఉంటాడు, తర్వాత వాడి డిపెండింగ్ అపాన్ హిస్ నీడ్స్. ఓకే సార్. Nobody will force them to be only do one thing. They don't label themselves as hedgers, speculators, and traders or gamblers. Depending upon their type of risk appetite and all these things, they will do different things, and they will ultimately they want to avoid losses, or they want to get profit by taking more risk. ఓకే సార్. That way they will going on managing their positions. ఈ డెరివేటివ్స్ అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు మేనేజ్ దేర్ పొజిషన్స్, టు మేనేజ్ దేర్ రిస్క్, ఆర్ టు అజ్యూమ్ రిస్క్. అండ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా మీకు. వీట్ ఫార్మర్ ఉన్నాడు. Wheat farmer wants to manage his risk and lock in his price, so he will be act as a hedger. ఓకే సార్. ఈయన ఇప్పుడు ఇంకొక వేరే ఆయన అనకొండలో పాము పట్టుకోవాలని ఉన్నాడు, స్నేక్. అనకొండ సినిమా చూసారా మీరు? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ సార్, ఎప్పుడో చూసాం, గుర్తులేదు. చూడండి, మీరు యూట్యూబ్లో ఉంటుంది అనుకుంటా, Part 1. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మేము ఒక ఫారెస్ట్కి పోతే దాంట్లో అంతా పెద్ద పెద్ద ట్రీస్, వ్యాలీ, హోస్ మీట్ వ్యాలీ అని ఒక దానికి పోయాం. దాంట్లో ఎంత ఇదంటే దాదాపు ఒక 300 feet కొండలు ఉన్నాయన్నమాట. వాట్ ఈస్ కాల్ జలపాతాలు అంటారు కదా, ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో వాటిని? వాటర్ ఫాల్స్ సార్. వాటర్ ఫాల్స్. వెరీ గుడ్. హ్యూజ్ వాటర్ ఫాల్స్.
ఎంత ఈ కౌబాయ్ సినిమాల్లో చూపిస్తుంటారు చూడు అట్లా వుడన్ హౌసెస్ హ్యూజ్ నియర్ దిస్ కాలిఫోర్నియా. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిస్క్ మనకి ఈయనెవరు wheat farmer doesn't want to take risk. So he will transfer it to other person who wants to take risk. ఇంకా ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? హారిక వీళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదా? మనోళ్ళు ఎవరున్నారు? హారిక, తర్వాత శివరామకృష్ణ, రాధేశ్యామ్, ఎవరు రాలేదు, నాకు కనపట్లేదు. ఓకే, వాళ్ళు ఈవినింగ్ అప్పుడు రిలాక్స్ అవుతున్నారేమో. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చెప్పండి అఖిల్. Derivative markets enable the shift of speculated trade from unorganized sector to organized market. Risk management mechanism and surveillance of activities of various participants in organized space provide stability to the financial system, sir. అంటే ఇదంతా మీకు ఓవరాల్ వ్యూ చెప్తున్నాడు. మీకు తర్వాత మళ్ళీ మన అదర్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ యూనిట్స్ అయిన తర్వాత మీకు బాగా ఐడియా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇనిషియల్గా చెప్పాను కదా నేను, క్యాష్ మార్కెట్ బదుల 2 కంబైన్డ్ ఉండేవి. సో దానివల్ల ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది. యు ఆర్ కంబైనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ స్పెక్యులేషన్. అందుకని అప్పుడేమయ్యేది, లాంగర్ సెటిల్మెంట్ పీరియడ్స్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ క్లోజర్స్, లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద బ్రోకర్స్, సెటిల్మెంట్ ఫెయిల్యూర్స్. సో what we have done is we have cleaned the system. We have separated cash market and anybody who wants to go beyond now what is the settlement system? T+2. ఇప్పుడు నుంచి ఇంకా మారామా, తగ్గించాం. T+1. T+1 వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఈ T+1లో కాకుండా దూరంగా పోవాలనుకునే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ డెరివేటివ్స్ మార్కెట్. So only persons who wants to give cash, give payment cash and take delivery of the asset and take it home, they will be in the cash market. People who want to go to speculation, people who want to go for more days of positions, people who want to take a view on the price and pay only margins, these people will shift to derivatives market. So that way there is a clean system in the market and there is risk management easy అయిపోతుంది మనకి. అది ఆయన చెప్పేది అక్కడ థర్డ్ పాయింట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్స్? Sir, I have one example, sir, for derivative market. చెప్పునా Sir, in practically, when we want to buy the land, initially we give some amount, sir. Yes. For purchase of future land. Yes. When that land price increases, we buy the land, sir, in future. Otherwise, we leave the initial margin. Okay. So it is it's a type of margin advance or margin payment. Yes, very good. ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ వాంట్స్ టు యాడ్. మీరు ఏమంటే మొహమాట పడకూడదు, మీకు తెలిసి చెప్పాలి. ఇట్ కెన్ బి కరెక్ట్ ఆర్ పార్షియల్లీ కరెక్ట్, లైక్ దట్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ యూ కెన్ ఫ్రీలీ ఎక్స్ప్రెస్. నేనేమి మార్కులు తగ్గించాను కదా, రాంగ్ చెప్పారండి. ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ యు ఆర్ కమింగ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్. In another 1.5 months, we'll be graduating.
Okay. So you are able to understand the significance of derivatives. Derivatives ఎందుకు అవసరము? What is the, because nowadays derivatives has become very popular. నువ్వు క్యాష్ మార్కెట్లో మనకి 100 crores జరిగితే డెరివేటివ్స్ మార్కెట్స్లో ఆల్మోస్ట్ 2000 crores. ఆల్మోస్ట్ 15 is 1:15. If cash market is one time, if derivatives market volumes are very heavy. So it has become very popular. Akash, are you clear? Clear, sir. Crystal. నాకేంటంటే ఈ నేమ్స్ ఇవే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ, ఏదో ఈ బార్ అడ్జస్ట్ చేయాలనుకుంటా. అఖిల్, వెంకటకృష్ణ, ఆకాష్ కనిపిస్తున్నాయి, అందుకని ఐఎమ్ కాలింగ్. రూపేష్, Yes, sir. ఇది నీకు సమ్మరీ అర్థమైంది కదా నీకు? ఇంకెవరున్నారు మన వాళ్ళు దీంట్లో, ఈ 19 మెంబర్స్లో? who are available in that conference, in this Zoom meeting? Let me see. లావణ్య, గాయత్రి, సంయుక్త, చెప్పండి అన్న మీ ఫీడ్బ్యాక్. పవన్ కుమార్. పవన్, అర్థమైంది నీకు డెరివేటివ్స్ అంటే ఏంటని? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మీరు బాగా రెస్పాన్సివ్ ఉండాలి, మోర్ చదవాలి. ఓకే. సో జస్ట్ ఫర్ డిస్కషన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కట్ చేశాను నేను, అదే కంపైల్డ్. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. You try to go through the first question. Meanwhile, I will have some water. ఏంటి ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి? ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా, డెరివేటివ్స్ సిగ్నిఫికెన్స్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ అనేది. C, sir. First answer. నానా C.
transforming the performance of the underlying. ఎవరు మాట్లాడేది? హారికనా? Jaya, sir. Jaya Jain. Okay, Jay, because his name is not displayed. You are closer. Or it is A, sir. Passing through the returns of the underlying. No. Then it is B. Okay. ఎందుకని సి ఎవరన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? C na sir answer. ఆన్సర్ ఇస్ సి. Okay. హౌ ఇట్ ఈస్ సి అనేది చెప్పండి. మీకు వీట్ ఫార్మర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, దాన్ని బట్టి రిలేట్ చేయండి. Why I chose C is because the main asset values will be changed because of underlying derivatives, no sir. That's why I thought it was C. Yes. It will be Your C. reason is correct. Okay. You now is a derivatives farmer. ఇప్పుడు now only if I have a underlying position, నాకు రిస్క్ ఉంటుంది కదా. నాకు ఓన్లీ నేను వీటే ఉంది నా దగ్గర, ప్రైస్ కెన్ గో ఎగనెస్ట్ మీ. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ డెరివేటివ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, నేను ఆ రిస్క్ మేనేజ్ చేసుకుంటాను. So I will be locking in my wheat price. So underlying అంటే in this case wheat. ఈ అండర్లయింగ్ ఒక ప్రైస్, అండర్లయింగ్ ప్రైస్ పెర్ఫార్మెన్స్ I will adjust with the derivatives instrument. Hedging is the main use of this derivatives instrument. So I can hedge my underlying position and try to change my outputs from that instrument. I can manage my price risk either in commodity market or in stock market. If I have some position in the stock, Reliance stock or Adani stock పడిపోద్ది అనుకున్నాను. So then I will go to derivatives market and take an opposite position. And when I am confident, I can remove that position and again keep the underlying position. So ఇవి ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ మీకు సెకండ్ థర్డ్ యూనిట్లో వస్తుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్? ఇవి కొంచెం చెప్పునానా జయ జైన్? Sir, I did not understand that the land example, what Venkat Krishna said. If you can explain that land example. Land example, okay. No, I will come to that. It is not exactly this thing. I will. It is more like an option. Okay, sir. ఆప్షన్లో ఏం చేస్తాము? యూ విల్ పే ద ఇనిషియల్ వాట్ యు కాల్ మార్జిన్ ఆర్ ఇనిషియల్ కొంత కమిట్మెంట్ ఇస్తాం. If you don't like it like that, you will forego that option premium and don't go to that position. It is more like an option. I will explain. Okay, sir. Understood. I feel like it is not obligation to purchase that land, so we'll leave that land. Is that it? Yeah, good. No, sometimes what I know, not to
discourage, I will, go through some of, because some technical details are there. Yes, sir. I will come to that in the next. The example is unregulated, sir. in the- Unregulated. In the capital market, the regulated transactions only occurred, sir. Okay. This you are saying it is OTC market, Yes, sir, over the counter market. over the counter market. Okay. I will discuss it in detail. The next, there is no other. So, Jayajin, see the second one. Second question, you sir. just read out. Compared with exchange traded derivatives, over the counter derivatives would most likely be described as standardized, less transparent, more transparent. Dinizun, you try to understand and find out answer for this. Okay, sir. Um, Sir, less transparent, sir. Very good. Akhil is Thank you, the sir. derivatives expert. No, sir. No, sir. No, When comparatively, I'm nothing, sir. no, you all of you have to beat me, because a person will be happy only two people surpass him. One is children, second one is the students. So all of you have to go above my standards of these things. Put more efforts, read more, and nowadays you have a lot of resources. LinkedIn, Twitter, YouTube. దీంట్లో మంచి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు మీరు. జయన్ ఏంటి నా ఆన్సర్? I'm not sure, sir, but Akhil said it is B, so I'm trying to understand why it is B. Akhil, please explain. Because over the counter derivatives are unregulated, sir. When compared to exchange traded, sir. Yes. Because there is no, because exchange traded derivatives will regularly report prices. There are a lot of transparency is there, and also standardized. Exchange traded derivatives are standardized. OTC derivatives, you can go and make custom agreements. Suppose మీరు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఒక బ్యాంక్కి వెళ్ళారు, you will go and ask for specific requirements. Whereas exchange traded, if I want to buy Reliance futures, Reliance future will have only some 300 or 400 specified lot size, and it has its own settlement dates, its own margins. So everything is standardized. Any person who wants to go and trade Reliance futures on National Stock Exchange has to adhere to their requirements. So that means the contract is designed and specified. So that is what you mean by standardized. So you can say that OTC derivatives are less transparent. So a lot of failures, a lot of problems have become because of this OTC contracts. మీకు ఈ మీరు ఇది ఒకటి నోట్ చేసుకోండి, డెరివేటివ్స్ ఫెయిల్యూర్స్ అని కూడా ఒకటి రాసుకోండి. డెరివేటివ్స్ డిజాస్టర్స్. చాలా కంపెనీస్ ఈ డెరివేటివ్స్ యూజ్ చేసి దే హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు ట్రబుల్ బికాస్ దే హ్యావ్ గాన్ టు దిస్ ఓటీసీ కాంట్రాక్ట్స్. వెంకటకృష్ణ, you have any observations?
వెంకటకృష్ణ మైక్ పని చేస్తున్నట్లేదు. Okay. We'll go to next question. Third question. Rupesh. Yes, sir. Third question చదువునా? Yes, sir. Exchange traded funds, exchange traded derivatives are largely regulated, traded through an informal network guaranteed by a clearing house against default. Please find out answer for this. Sir, I think C, sir. Gayatri, very good, Nana, very good. Thank you. Sir, Sir. C, sir. ఇట్లా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఎందుకు సి చెప్పగలరా గాయత్రి? Sir, కెన్ యూ గివ్ మోర్ ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్? అది రెగ్యులేటెడ్ మేనర్ లోనే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది రెగ్యులేటెడ్ మేనర్ లో జరుగుతుంది సార్. ట్రేడెడ్ వచ్చి ఫార్మల్ నెట్వర్క్ ద్వారా జరుగుతుంది. అంటే అది సెబీ కిందనే ఉంటుంది కదా సార్, అందుకని సి సార్. వెరీ గుడ్ నాన్న, అందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలి. క్లాప్స్ వినపట్లేదు నాకు. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అట్లా మీరు షుడ్ షో ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ మోర్ కమాండ్ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ డెరివేటివ్స్ లో మనకి క్లియరింగ్ హౌస్ ఉంటుంది కదా, ఇన్ బిట్వీన్ ద బయర్ అండ్ సెల్లర్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎన్ఎస్సి క్లియరింగ్ హౌస్, NSCCL, National Stock Exchange Clearing Corporation. So anybody, if there is any default, you have the settlement guarantee fund and trade guarantee fund will come into the picture and will ensure the settlement. So that is the advantage of exchange traded derivatives. They are standardized instruments and they are traded through stock exchanges, and there is a clearing house which will come into play, and that the margins are collected and settlement is guaranteed. Next question is a bit నేను యాక్చువల్గా ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆకాష్ Yes, sir. Tell me. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను. సో దట్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ రివ్యూ కాబట్టి సమ్మరీ. Okay, sir. These questions are taken from something called CFA exam. CFA అంటే చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్. Yes, sir. CFA తెలుసు కదా మీకు? Institute, I think so, sir. USA వాడు కండక్ట్ చేస్తాం. Okay, sir. జస్ట్ టు గివ్ ఓవర్ వ్యూ అనమాట. Sir, who are the participants in OTC market, sir? ఓటీసీ మార్కెట్లో నీకు ఓన్లీ బయ్యర్ సెల్లరే ఉంటారు. సపోజ్ That is, sir. Who are the buyers and sellers, sir? బయ్యర్, ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు రియల్ ఎస్టేట్కి పోయావు, Okay, sir. రియల్ ఎస్టేట్ అయితే యు ఆర్ ద బయ్యర్, వాడు రియల్ ఎస్టేట్ అదే హౌస్ సెల్లరో లేకపోతే ఫ్లాట్ సెల్లరో లేకపోతే ల్యాండ్ సెల్లర్ ఉంటాడు. Okay, sir. ఆరు నువ్వు బ్యాంకుకి వెళ్ళావు, బ్యాంక్కి వెళ్ళి కరెన్సీ కొనాలి. సో బ్యాంక్ ఈజ్ ద సెల్లరు, నువ్వు బయ్యరు. ఆర్ కంపెనీ వాంట్స్ టు go and buy the foreign exchange for its business. So company is Can, the buyer. Company again it will go to the bank in the OTC market. Can retail traders or investors also can do the in OTC market, sir?
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ సపోజ్ నువ్వు యుఎస్ పో, నేను యుఎస్కి వెళ్ళాను, నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళి 50,000 ఇచ్చి వాడి దగ్గర ఎన్నో తీసుకున్నాను, $600 తీసుకున్నాను. Okay, sir. దెన్ ఐఎమ్ ఇన్ ద ఓటీసీ మార్కెట్ కదా. The transaction is between me and the bank. Sir, OTC market is not the physical market, sir. It's not a physical marketplace. అంటే ఇట్లా ఎక్స్చేంజ్ లాగా ఉండదు. It is through telephone or electronic media. Yes. Between the persons అంతే. Yes, sir. Between the two individuals. ఈ బయర్ సెల్లర్ మధ్య ఎక్స్చేంజ్ వచ్చింది అనుకో, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ మార్కెట్. Suppose Okay, sir. instead of buying currency from a bank, I go and buy the currency futures in the NSE. Okay, sir. Then it becomes a exchange traded market. అట్లా. Sir, some of the features are there, sir, for OTC derivative markets. Can I read that, sir? Yeah, please. Contracts are tailor-made to fit in the specific requirements of dealing counterparties. They have some specific requirements, sir, in Yes. the OTC market. Yes. The management of counterparty risk is decentralized and located within individual institutions. Yes. There are no formal centralized limits on individual positions, leverage or margining. There are no formal rules or mechanisms for risk management to ensure market stability and integrity, and for safeguarding the collective interest of market participants. It is a unregulated market, sir. Yes. Very good. These are the features of OTC derivative markets, sir. ఇది ఈటీసీ మార్కెట్ ఉన్నాయా ఫీచర్స్? ETC, sir, electronic traded market. ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్. దానికి కూడా ఉంటే షేర్ చేయి మళ్ళా మన గ్రూప్లో. Okay, sir. తర్వాత ఈ మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా పీపీటీస్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ వన్స్ అగైన్, బికాస్ గ్యాప్ వచ్చింది కదా. Okay, sir. ఆ గ్రూప్లో కూడా నువ్వు యాక్టివ్గా ఉన్నట్టున్నావు. బట్ మోర్ పీపుల్ నీడ్ టు బి యాక్టివ్ అండ్ దాంట్లో పోస్ట్ చేయడం, మీ క్వశ్చన్స్, క్లారిఫికేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ మెటీరియల్ లింక్స్. Okay, sir. What is this fourth question? ఇది కొంచెం అదే నేను యాక్చువల్గా డీల్ చేయలేదు. సో ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ కంటింజెంట్ క్లెయిమ్. Yes, sir. కంటింజెంట్ క్లెయిమ్ అంటే ఏదైనా జరిగితేనే అది ఫోర్స్లోకి వస్తుంది అనమాట. Yes, sir. దాన్ని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవడన్నా డిఫాల్ట్ చేశాడు, దెన్ వీ విల్ గో టు ద ఇట్లా. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి క్రెడిట్ డిఫాల్ట్ స్వాప్స్, సిడిఎస్ అంటాం మనం. ఈ క్రెడిట్ డిఫాల్ట్ స్వాప్స్ మీకు హౌసింగ్ క్రైసిస్ వచ్చింది కదా 2008లో. ఇది రాసుకోండి, హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ క్రైసిస్ 2008 యుఎస్లో వచ్చింది. You just inquire about
2008 financial crisis. కంటింజెంట్ క్లెయిమ్ అంటే ఏదైనా వస్తే అది ఫర్ సపోజ్ కంపెనీకి ఏదైనా ట్యాక్స్ అప్లికేషన్ ఉంది, వాళ్ళు దాన్ని కంటింజెంట్ క్లెయిమ్స్ కింద పెట్టుకొని ఉంటారు. ఓన్లీ ఇఫ్ ద కోర్ట్ గివ్స్ జడ్జిమెంట్ that this company, Reliance company, has to pay some 1,000 crores tax, then only that 1,000 crores will go into their accounting books. So otherwise they don't show that. So that's what it is called a contingent claim. So credit default swaps లో కూడా వీడు ఏం చేస్తాడు, ఎవడన్నా డిఫాల్ట్ అయితే దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. Like insurance company law, sir. Yes, exactly. Like insurance. If there is an accident only, the claim goes to the company, insurance company. Any questions till now? Akhil, Jaya, Jain, Akash, Gayatri. Sir, I had a question. Please tell. You just mentioned about you exchange dollars at a bank, so that will come under currency swap, sir. OTC market. Not swap. It is simple OTC transaction. Okay. Swap Then- means means what? I know. Suppose I am having one extra book. You are having an extra pen. So I will ask you, please give me your pen. I will give my notebook. Exchange. It's a kind of changing. Enana? It's a kind of changing. Exchange. It's kind of mutual for mutual benefit. That means I don't want my extra notebook. You don't want. That is, you have less use for your extra this thing. So that's why you swap for mutual benefit. How it happens in financial markets means I don't have need for my dollar. You don't have need for your suppose euro. So you will give your euro cash flows to me. I will give my dollar cash flows to you, so that both are matched. Or suppose there is an interest rate swaps are there, IRS. Interest rate swaps Okay. means I have a fixed interest rate obligations. You have floating rate obligations. So you want to convert your floating rate to fixed rate. I have a convenience in taking the floating rate. So I will give my cash flows to you. You will pay, like you will exchange it. Okay, sir. You understand? No, that is all. So Yes, see, sir. all finance is some sort of managing risk and trying to pass on the risk to people who want to take the risk. I don't want the risk, and there are some people who want to take the risk. Then I try to exchange. I try to find the marketplace. So this type of flexibility. అంతే కదా. All finance, what it is doing, it is trying to smoothen the transactions. నేను హౌస్ కొనాలి, but I don't have money. Bank will give me, and how bank will take back from me, because I have a regular salary, regular cash flows. So the bank will take my cash flows every year and give me a lump sum of money at initial stage. So all finance is trying to transform cash flows from present to future, future to present value, future value. So all financial institutions, what they are doing from
present to future. Mutual funds, they will take your money now and they will give you after 20 years, 10 years. So like that. Banks will give you loan now itself, and they will take cash flows from you every month, EMI. So suppose now earlier this type of finance is not available, means there is a lot of difficulty in transactions. So now what happens, because of finance is available, I am able to do many things. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, ఇప్పుడు మా పాప ఇక్కడ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఆడి కారు కొంది, కానీ ఆమె దగ్గర ఆడి కారు కొనడానికి 70 లక్షలు లేవు కదా. సో ఇయర్ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈజ్ అవైలబుల్. US is a credit based economy. Everything is a consumption oriented economy. So they have a lot of debt. మీరు చదివి ఉంటారు కూడా ఫైనాన్స్ లో, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ లో. హెవీలీ indebted country is USA. But they Yes, have sir. their own advantages, they like reserve currency and all these things. That's why US dollar is accepted anywhere. So that is the thing. So that means with a small initial payment, I am able to buy an Audi car. With small initial payment, I am able to buy a big house, maybe 3 crores, 4 crores, 5 crores. So all these things are possible because of smoother finance, smooth financial institutions mediating in between the investors and borrowers and all these things. Okay, these are all the financial system. So because of this advanced financial system, this is what you call financial engineering. You try to match the savers and the borrowers. In between, you take some commission. That's why it's a huge financial system is running. Jain, are you okay with Yes, this? sir. Understood. Yes, sir. Okay. Very clear. If you keep asking questions, whatever I know, it will come out. Otherwise, it will be monotonous and boring. I assume many things which may not be there, which I assume that you already know these things. You please keep asking questions so that better things come out. So I don't want to go in, another 2 or 3 slides are there, but in the interest of your attention span, and because this is a Zoom session, I don't like to, I will take it to next tomorrow's class. Can anyone summarize? Then we will close it. Okay, for benefit, I will ask Jaya Jain only to summarize. Sure, sir. I was about to ask you that I would summarize. Sure, So sure. in today's class, we saw that historical development equity derivatives, how it started in India. So LC Gupta committee submitted report 11th May 1998 and all of that. So that is how through reports and everything, derivatives market became a huge boom in today's Indian market. And then we also discussed about price discovery, that what share market give at the end of the day, that is closing price and closing price. And then there were a few examples from Venkat Krishna and from others. And then you also told us to find out a few things on derivatives disaster due to OTC. So that was the thing. And then housing finance crisis 2008, and extra information like US is a credit based economy, and questions from CFA exams. So it was a very good and interactive session, sir. Because of these questions, I feel. Yeah. Yes, so that will be it. Yeah, even my daughter is also telling me that I have only 5 slides.
She's saying that you will explain through questions. All the subject you will be explained through these questions, and you will have more discuss these items. So I will share this PPT also with you. Yes, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you so much. You inform others also to join tomorrow, so that it is more interactive. All of you participate, and so that Venkata Krishna, any comments or observations? Sir, in swaps, there are four types of swaps, sir. Yes, please tell. Interest rate swaps, currency swaps, Mm. and in later we talk about the credit default swaps, sir, Mm. and commodity swaps and equity swaps, sir. Very good. And one more thing, I have asked today. These people are not there. Shivaram and No, sir. Hmm? They are not reachable to also, sir. So they are little bit busy right now, I think. Oh, Radheshyam. Then you have to go to their house. It's far long, sir. Far long. How much this is it less distance than San Francisco? Yes, sir. 16,000 kilometers, 17 hours non-stop flight I have gone. It's very painful. 17 గంటలు ఒకటే ఫ్లైట్ లో కూర్చోవాలి. ఇంట్లో సార్ immediate sir. Sir, we contracted to Telephonic Media, sir. Okay. Over the counter market. Over the counter market. ఏనా? Over the counter market we contracted. Sir. Physical. Okay. Okay. Tomorrow we will meet them, sir. Yes. Sir, I'm joking. sir, ఇది ప్రైస్ డిస్కవరీ అంటే బేస్డ్ ఆన్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద స్టాక్ మీద సార్ ప్రైస్ డిస్కవరీ అంటే. ఎస్, ఈ ప్రైస్ డిస్కవరీలోంచి మనకి లాస్ట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది కదా. అంటే లాస్ట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ని ప్రైస్ డిస్కవరీ అంటారా సార్? ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ప్రైస్ డిస్కవరీ అంటే నీకు ఒక్కొక్క ఫర్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ వన్ ప్రైస్ విల్ బి కమింగ్, బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్, losses and profits will be coming, and people will be closing. Some people will be opening their contracts, some people will be closing their positions. This will all become a chaotic, that is a lot of అంటే ఇప్పుడు మనం ఊరికే చూస్తుంటాం కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏముంటుంది, ద పీపుల్ విల్ బి లూజింగ్ దేర్ మనీ, సమ్ పీపుల్ విల్ బి గెయినింగ్ దేర్ మనీ. దిర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ కదా, because every day there is so many thousands of crores of transactions are going on. So new information will be coming, people will be taking positions. So all this process is called price discovery process. ఓకే సార్. ఆ ప్రైస్ డిస్కవరీ అనేది చాలా chaotic గా ఉంటుంది. చూసారు మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో, మీరు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లో చూస్తే ఏనా ఫ్లక్చువేట్ అవుతా ఉంటుంది సార్. ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఇది ఫ్లక్చువేట్ అంటే అది ఊరికే ఫ్లక్చువేట్ కావడం కాదు కదా, దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ బ్యాకింగ్ ఇట్ విత్ మనీ, స్కిన్ ఇన్ ద గేమ్. అవును సార్. అన్లెస్ బికాస్ దే ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ స్టేకింగ్ దేర్ ఓన్ మనీ, దే ఆర్ రిస్కింగ్ దేర్ ఓన్ మనీ, దే హ్యావ్ బెటర్, దే విల్ పుట్ ఆల్ దేర్ నాలెడ్జ్, ఇన్ఫర్మేషన్, టెక్నాలజీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు దట్ ప్రైస్ ఫార్మేషన్. Okay, sir. Thanks, sir. Thank you, Nana. We'll see you tomorrow. Okay, sir. Bye, sir. Bye. Inform others also. Yes, sir.